డాక్టర్ సత్యనారాయణ గారు కూడా జాయిన్ అయ్యిందా? అన్న జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చి జాయిన్ అయింది అన్న. డాక్టర్ కంజాల సత్యనారాయణ గారు జాయిన్ అయ్యారా? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. అన్న ఇప్పుడే జాయిన్ అయినా, బజార్ నుండి వచ్చిన. Okay. కరుణాకర్ అన్నకి గుడ్ ఈవినింగ్. చంద్రమౌళి సార్ గుడ్ ఈవినింగ్. అశోక్ అన్న గుడ్ ఈవినింగ్. అశోక్ షేర్ అయిందా? అశోక్ అయింది సార్, కాకపోతే అన్ని పేజీలు ఒకటేసారి అయినాయి. అదే నేను చేస్తా. నవ్ ఇట్ ఇస్ ఓకే కదా? ఓకే సార్, ఓకే. దాన్ని కొంచెం ఎన్లార్జ్ చేస్తూ. అశోక్ అన్న సార్ గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఓకే. Yesterday we have seen the types of ligands. In types of ligands based on the bonding, again it is classified into different types. We came up to the flexible ligands. Now we will go for the completed the ambidentate ligand. Then we will go for the flexible ligands. Any doubt in previous class? Students? No, sir. No doubt. Now, what will be the date today? Cobalt, sir. Cobalt, hydrogen, calcium and titanium. Okay. Now we will go for the flexible ligands. General గా మీకు అందరూ తెలుసు వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే ఇట్ డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ కన్వీనియంట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద మల్టిపుల్ valencies so that here we will observe that one of the ligands, the best example is sulfate as well as ethylene diamide EDTA. Now we will go for what is the flexible ligand. Sometimes polydentate ligands either utilize its all electron pairs donated by their atoms to form a coordinate covalent bond with central metal ion. Sometimes it can use only a electron pair, some of the few electron pairs donates and to form a coordinate covalent bond with the formation of a bond. That type of ligands are known as a flexible ligand. Ikkada oka example chudandi, if you go for sulfate. Sulfate actually it is the best example for bidentate ligand. Sometimes it means it can donate the two pairs of electrons. Sometimes it can donate only one pair of electron. When it is donate one pair of electron, it comes under monodentate ligand. You can see the examples of this structure. CONH3 taken 4 times SO4 to the power of less 1. ఇక్కడ సల్ఫేట్ ఇస్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ బైడెంటేట్ లైగండ్. ద నామినిక్లేచర్ మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ దాని చెప్తా. టెట్రామైన్ సల్ఫేట్ కోబాల్ట్ 3 ఐఆర్. Whereas you can see the another example is CONH3 taken 5 times SO4. Here the sulfate is act as a monodentate ligand. అంటే ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ లోనేమో ఇట్ ఈస్ డొనేటింగ్ ద 2 pairs of electron towards cobalt central metal ion to form a coordinate covalent bond to form a complex with 2 pairs of electrons donating. అప్పుడు అది బైడెంటేట్ లైగండ్ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హియర్ it can donate only one single electron. Now it is act as a monodent. Now we can observe the structure. When it is a bidentate ligand, structure is like this. The sulfate, it has 2 oxygen atoms. 2 atoms can donate single pair 1 pair of electrons to form a coordinate covalent bond. You can go for in second structure only oxygen atom. In sulfate, only 1 oxygen atom can donate one single pair of electron to form a coordinate covalent bond. The second structure, it will be the monodentate ligand. The first structure, it will be the bidentate. The single polydentate ligand, they are exhibiting as a monodentate ligand, as a bidentate ligand. Those type of ligands are known as the flexible ligands. Similarly, we will go for the best example is EDTA, ethylene diamine tetraacetate.
It is one of the best polydentate ligand. It can exhibit the maximum hexadentate ligand, and it will donate the pentadentate ligand. It will donate the tetradentate ligand. అంటే 4 pairs of electron donate చేయగలుగుతుంది, 5 pairs of electron donate చేయగలుగుతుంది, at the same time 6 pairs of electrons కూడా donate చేయగలుగుతుంది. So that it can exhibit the 3 types of nature here. So that E type of ligands are known as flexible. మీకు these two are the best example for the flexible ligands. Now we will go for the chelate ligands. ఇక్కడ chelate is nothing but a ring structure. Chelate ligand వేటిని అంటే is a ligand when donate the pair of electrons towards the central metal ion to form a cyclic rings. To form a cyclic rings, those cyclic rings are known as chelates అంటాం. కాబట్టి వీటిని ఏమంటామంటే chelate ligands అంటాం. When polydentate ligand donate the electron pairs towards the central metal ion to form a bond between central metal ion and ligand, result we will get a one cyclic rings. They are known as chelates. Those ligands are known as chelate ligands. Those complexes are known as chelate complexes. ఎప్పుడైతే బైడెంటేట్ ఈ కీలేట్ లైగండ్స్ అంటే ఇట్ మస్ట్ బి ద బైడెంటేట్ లైగండ్. బైడెంటేట్ లైగండ్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకు ఈ కీలేట్ లైగండ్స్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఇథిలిన్ డయామైన్. Another one is hydrazine. Then we look for glycinato. There are the dimethyl glyaxam. These are the best example for the chelate rings. We will see the example. Here you can observe this. This is glycinato. This is ethylene diamine. En means ethylene diamine. Here we are getting ethylene diamine is one of the best example for biodentate ligands. Here we are getting the 5-membered cyclic structure. Cobalt, NH2, CH2, CH2, NH2, cobalt. This is a 5-membered cyclic structure, 5-membered cyclic structure, 5 men. Here when ethylene diamine is there, we are getting the 5-membered cyclic structure. In case of glycinato is also there, it is also 5-membered cyclic structures ఏర్పడతాయి. సో దట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే వలయాలు ఏర్పడతాయి. ఇటువంటి లైగండ్స్ ఏమంటామంటే కీలేట్ లైగండ్స్ అంటే వలయ లైగండ్స్ కింద చెప్పవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్. ఇంకా మనం పై ఎసిడిక్ లైగండ్స్ ఉంటాయి, పై ఎలక్ట్రాన్ డొనేటివ్ లైగండ్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ మనకు ఎక్కడ వాలెన్స్ బాండ్ థియరీలో వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. నౌ వి విల్ గో ఫర్ different types of ligands అని మనం నేను చెప్పినాం. మోనోడెంటేట్ లైగండ్, బైడెంటేట్ లైగండ్, ట్రైడెంటేట్ లైగండ్, పాలిడెంటేట్ లైగండ్, నెగటివ్ లైగండ్, పాజిటివ్ లైగండ్, న్యూట్రల్ లైగండ్స్ అని చెప్పినాం. నౌ ఐ విల్ గివ్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్. నౌ వీ విల్ గో ఫర్ ద మోనోడెంటేట్ లైగండ్. వీటిని మోనోడెంటేట్ లైగండ్స్ అంటే విచ్ ద లైగండ్ కెన్ డొనేట్ ద 1 pair of electron. ఒక్క జతను మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్లను డొనేట్ చేసి సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్తో కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్ బాండ్ ఏర్పరచుకొని కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ ఏర్పరచుకున్నట్లయితే దోస్ లైగండ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ మోనోడెంటేట్ లైగండ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద చార్జ్. మనం నెంబర్ 1 we will go for the negative monodentate ligands. Monodentate means it should be donate one pair of electron. Now, what is meant by negative monodentate ligand? Already we are studied in a previous class. The ligand which is having the negative charge, I donate here 1 pair of electron towards the central metal ion to form a coordinate covalent bond, results the formation of a complexes. Those ligands are known as నెగటివ్ లైగండ్. అంటే రుణావేశాన్ని కలిగి ఉండి ఎలక్ట్రాన్ కనుక డొనేట్ చేసి ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే డొనేట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే మోనోడెంటేట్, నెగటివ్ మోనోడెంటేట్ లైగండ్ గా చెప్పచ్చు. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వి విల్ గో ఫర్. వైల్ వీఆర్ రైటింగ్ ద మోనోడెంటేట్ లైగండ్ సఫిక్స్ ఇస్ ఓ అంటాం. నామినిక్లేచర్ లో మీకు డీటెయిల్ గా చెప్తా. ఎట్ ప్రెసెంట్ సింప్లీ ద సఫిక్స్ అంటే పేరు చివరన రాసేదాన్ని ఏమంటాం అంటే సఫిక్స్ అంటాం. సో దట్ సఫిక్స్ ఇస్ ఓ. Now you can observe this is the number of monodentate ligands. I have given the more number. Halo X minus. Then what halo O would be the suffix.
OH minus, then hydroxo, NO2 minus nitro, ONO minus nitrito, H minus hydrido, SH minus mericapto, C2H5O minus ethoxo, తర్వాత ఎసిటేటో, ఫ్లోరో క్లోరో బ్రోమో అయోడో, తర్వాత అజైడో N3 మైనస్, తర్వాత N3, తర్వాత N-3 కనుక ఉన్నట్టే నైట్రైడో, NH2 మైనస్ కనుక ఉంటే అమైడో, NO3 ఉంటే నైట్రేటో, CN మైనస్ సయనో, ఐసోసయనో, ఐసోసయనాటో, సయనాటో, థయోసయనాటో, ఐసోథయోసైనట్. ఇవన్నీ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ మోనోడెంటేట్ లైగండ్స్. ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, స్ట్రక్చర్ రాసేటప్పుడు మనం కాంప్లెక్స్ లో రాసేటప్పుడు హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దట్ హైడ్రాక్స్ OH మైనస్ ను వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ OH, NO2 మైనస్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ NO2. సిమిలర్లీ ఫ్లోరో ఉంటే F, క్లోరో ఉంటే Cl మైనస్ ఉంటే క్లోరోన్ మన Cl గా రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద నెగటివ్ మోనోడెంటేట్ లైగండ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇవి కాక ఇంకా ఉండొచ్చు, ఇంకా ఉంటే కొన్నే ఉంటాయి. దే ఆర్ ద మాక్సిమం ఎగ్జాంపుల్. Now we will go for the second one, is the neutral monodentate ligands. అంటే న్యూట్రల్ అంటే ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్ వితౌట్ ఎనీ చార్జ్, దట్ మాలిక్యూల్ ఇన్ పొజిషన్, దట్ ligand in position to donate a pair of electron. Those ligands are known as the neutral ligands. The example is, మీకు ఇవన్నీ జనరల్ ఎక్కడ ఎట్ ఏ టైం దొరకవు. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ఆక్వో H2O, అమైన్ NH3, కార్బోనైల్ CO, నైట్రోసిల్ NO, థయోకార్బోనైల్ CS, థయోనైట్రోసిల్ NS, డైమిథైల్ అమైన్ అంటే NH అంటే CH3NH, తర్వాత మిథైల్ అమైన్ CH3NH, డయాక్సిజన్ O అంటే డబుల్ బాండ్ O, డైనైట్రోజన్, దట్ ఇస్ నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్, ట్రైఫ్లోరోపాస్పిన్ PF3, తర్వాత ట్రైఫినైల్ పాస్పిన్, సిమిలర్లీ పిరిడిన్, తర్వాత ఎసిటోనైట్రైల్. ఇవన్నీ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద న్యూట్రల్ లైగండ్స్. మనకు న్యూట్రల్ లైగండ్స్ మెయిన్ గా ఇన్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువ వాటరు, అమోనియానే ఎక్కువ మనం వాడుకుంటాం జనరల్ గా. ఇవన్నీ కూడా చెప్పండి. ఓకే, ఈ మన 2 minutes తర్వాత ఇది మళ్ళీ క్లోజ్ అయింది సార్, మళ్ళీ మీరు రీజైన్ కండి, నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే. Then these are the neutral ligands. Similarly, we will go for the monodentate ligands with positive charge. That ఏమంటామంటే positive monodentate ligand. Yesterday we discussed about the ligand which is carrying the positive charge and it is in position to donate one pair of electron towards central metal ion, form a complex. వాటిని ఏమంటామంటే మనం పాజిటివ్ లైగండ్స్ గా చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు పాజిటివ్ లైగండ్స్ రాసేటప్పుడు ద సఫిక్స్ షుడ్ బి దాని యొక్క పేరు చివరన IUM, మళ్ళీ నామినిక్లేచర్ లో చెప్తా. ఎట్ ప్రెసెంట్ హియర్ వీఆర్ రైటింగ్ ద నేమ్ కాబట్టి NaH4 దట్ ఈస్ అమ్మోనియం, H3O ప్లస్ హైడ్రోనియం, NH2 NH3 దాన్ని హైడ్రోజీనియం, నైట్రోనియం, నైట్రోసోనియం. ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుందో అది లైగండ్ యాక్ట్ చేస్తుందో ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ మోనోడెంటేట్ లైగండ్. It is in position to donate one pair of electron. But ఏ పాజిటివ్ లైగండ్ అయినా దాని యొక్క సఫిక్స్ షుడ్ బి ద IUM అని దాని యొక్క పేరు చివరన రాయాలి. నెగటివ్ లైగండ్స్ అయితే O అని రాయాలి సఫిక్స్. న్యూట్రల్ లైగండ్ కు దాని యొక్క పేరు మాత్రమే రాయాలి. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద బైడెంటేట్ లైగండ్స్. అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినాయన్ని మోనోడెంటేట్ లైగండ్స్ విత్ నెగటివ్, న్యూట్రల్ అండ్ పాజిటివ్. సిమిలర్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ ఆల్సో. బైడెంటేట్ లైగండ్ అంటే ligand can donate the 2 pairs of electron towards central metal ion. వాటన్నిటిని బైడెంటేట్ లైగండ్స్ అంటాం. బైడెంటేట్ లైగండ్స్ లో కూడా నెగటివ్ బైడెంటేట్ లైగండ్, ద ligand which is carrying the positive charge, negative charge and in position to donate the 2 pairs of electrons. The examples, these are the negative bidentate ligands. Bidentate అంటే 2 pairs of electrons donate here. Now we will go for oxalato. The suffix is O, negative ligand కాబట్టి. Glycinato, this is also donate the 2 pairs of electron. Alaninato, తర్వాత కార్బోనేటో, సల్ఫేటో, బెంజైల్ ఎసిటేటో, ఎసిటైల్ ఎసిటినాటో,
కటాకలేటో, సాల్సిలాల్డిహైడేటో ఇవన్నీ కూడా నెగటివ్ బైడెంటేట్ లైగండ్స్. అంటే నెగటివ్ చార్జ్ ఉండి 2 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్